La noche del 14 de abril de 1912, exactamente a las 11:40 p.m., en medio del océano Atlántico Norte, el barco más grande y lujoso del mundo, el Titanic, chocó contra un enorme iceberg. Después de ese impacto, lo que ocurrió se convirtió en una de las tragedias más dolorosas de la historia de la humanidad. En las siguientes 2 horas y 20 minutos, de las más de 2,200 personas a bordo, más de 1,500 perdieron la vida. Y quienes sobrevivieron, vivieron el resto de sus vidas cargando recuerdos tan terribles que nunca los abandonaron. Pero hoy no solo vamos a contar la historia del hundimiento del Titanic. Hoy vamos a descubrir por qué ocurrió realmente. Por qué un barco que era llamado insumergible se hundió por un simple iceberg. Por qué, a pesar de recibir nueve advertencias, no se redujo la velocidad del barco. Por qué un barco con más de 2,000 personas solo tenía 20 botes salvavidas. Y la pregunta más importante. Esa noche la diferencia entre ricos y pobres decidió quién viviría y quién moriría. Comencemos con la historia completa del Titanic. Nuestra historia comienza en 1909, en la ciudad de Belfast, en los astilleros Harland y Wolff, donde comenzó la construcción de 3 enormes barcos. Sus nombres eran Olympic, Titanic y Britannic. Estos barcos fueron construidos para la compañía White Star Line. De los tres, el más majestuoso era el Titanic. Su construcción tomó 3 años, y más de 3,000 trabajadores trabajaron día y noche para convertir este sueño en realidad. El Titanic medía 270 metros de largo, casi como 3 campos de fútbol. Pesaba 46,000 toneladas y su altura era equivalente a un edificio de 17 pisos. En aquella época, era la estructura móvil más grande del mundo. Pero la grandeza del Titanic no solo estaba en su tamaño, sino en su lujo. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de habitaciones con decoraciones doradas, muebles elegantes y todas las comodidades imaginables. El barco contaba con restaurantes de lujo, gimnasio, piscina, biblioteca e incluso una cancha de squash. Los periódicos lo llamaron el barco de los sueños, y la gente decía que era un palacio flotante. El mayor orgullo del Titanic era su seguridad. Los ingenieros afirmaban que era insumergible. El barco tenía 16 compartimentos estancos. Según los cálculos, incluso si 4 compartimentos se inundaban, el barco seguiría flotando. Pero ese orgullo resultó ser fatal. El 10 de abril de 1912, a las 12 del mediodía, el Titanic zarpó del puerto de Southampton en su primer y último viaje. Su destino, Nueva York, Estados Unidos. A bordo iban 2,220 personas, 1,300 pasajeros y 920 miembros de la tripulación. Los pasajeros estaban divididos en 3 clases, una división que no solo representaba el tipo de cabina, sino toda una jerarquía social. En primera clase viajaban millonarios famosos como John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, y Isidor Straus con su esposa Ida. En segunda clase iban profesionales y personas de clase media, médicos, profesores y comerciantes. Y en tercera clase viajaban los más pobres, trabajadores, campesinos y inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. El capitán del Titanic era Edward Smith, un marinero experimentado de 62 años. Este sería su último viaje antes de retirarse. Durante los primeros 3 días, el viaje fue tranquilo. El clima era bueno, el mar estaba calmado y los pasajeros disfrutaban del lujo. Pero desde la mañana del 14 de abril, comenzaron a llegar advertencias. Icebergs en la ruta, reduzcan la velocidad, se recibieron nueve advertencias, pero fueron ignoradas. El Titanic continuó navegando a 22 nudos, casi a máxima velocidad. Y entonces llegó el momento que cambió todo. A las 11:40 p.m., los vigías gritaron. Iceberg justo al frente. Había solo 37 segundos para reaccionar.
Demasiado poco para un barco de 46.000 toneladas. El Titanic chocó contra el iceberg. No hubo explosion. No hubo un gran estruendo. Solo un leve raspón, y silencio. Pero bajo el nivel del mar, el casco había sufrido una grieta de 100 metros. 5 compartimentos comenzaron a llenarse de agua. Y eso significaba una sola cosa. El Titanic estaba condenado. A la medianoche, el diseñador del barco, Thomas Andrews, confirmó lo impensable. El barco se hundirá en 1 o 2 horas. Entonces comenzó el verdadero horror. El Titanic solo tenía 20 boats salvavidas. Con capacidad para 1180 personas. Pero había 220 a bordo. La orden fue clara. Mujeres y niños primero. Pero en la práctica, también significaba. Primera clase primero. Los pasajeros de tercera clase quedaron atrapados en las cubiertas inferiores. Bloqueados por puertas cerradas. Gritando y pidiendo ayuda. A las 2:20 am, el Titanic se partió en dos. Y desapareció en las profundidades del océano. En la superficie quedaron más de 1500 personas. Gritando en el agua helada a -2 degrees Celsius. En minutos, el silencio reemplazó los gritos. Solo 705 personas sobrevivieron. El desastre del Titanic cambió el mundo. Demostró que la tecnología sin humildad es peligrosa. Que el orgullo cuesta vidas. Y que ninguna vida humana debería valer más que otra. Hoy, el Titanic descansa a 12.000 pies de profundidad. Oxidado, roto, pero nunca olvidado.